Welcome to the lecture of plant nutrition. Today we are going to discuss about the manganese. Manganese is one of the most important micronutrient element. It is under the group 4, which is involved with the prosthetic group of enzyme activity. So manganese is a metal element found in the soil as minerals with iron as rock, ferrocyanate, magnetite, etc. And in the plant system, the critical concentration of manganese in plants varies from 10 to 20 ppm in dry leaves. Its uptake is performed by manganese divalent cation divalent through facilitated diffusion across plasma membrane. Normally, diffusion also can be occurred in case of downhill process, but in case of uphill process, this is the active transport through facilitated diffusion. It is relatively immobile in the plant system and sometimes a very little mobile, that is sparingly translocated through phloem and preferentially translocated to meristem in the tender organs. So what are the factors which are responsible for the availability of manganese in the soil? So we can see the waterlogged condition is one of the important factors which causes the unavailability of manganese. At the presence and content of organic matter in the soil, if organic matter content is high, so manganese availability will be high. Weather and climatic condition of the crop field, interaction with other ion in the soil and plant body. If the especially iron is very much present in high content, so iron interact with the manganese. That means when heavy uptake of iron, that is, it reduce the uptake of manganese. Physiology of the plant: in active physiological stage, young stage, then manganese taken up is very high compared to the aged or senescence stage or seedling stage. And in the microbial activity of the soil, if the microbial of the rhizosphere is very active, so uptake of manganese will be high. This is the commercially available manganese containing fertilizer. One is manganese oxide, which contains 41 to 68% manganese, manganese sulfate 26 to 28%, manganese chloride 17%, synthetic chelate, this manganese EDTA. So normally we can use this as a fertilizer, manganese EDTA. And in the hydroponic or nutrient solution, we normally use this manganese sulfate. Even in the foliar spray, we can also use manganese sulfate despite of manganese chloride. So what are the metabolic function of manganese? Manganese is absorbed as manganese cation, divalent cation, and is translocated predominantly as free divalent cation in the xylem. It can be replaced the function of magnesium. Sometimes we can see that manganese is replace the function of magnesium. It is involved in the photosynthetic oxidation evolving system, that is in the Hill reaction, splitting the water. It is involved in the electron transport chain. This also in the same reaction. The function of manganese are sometimes resemble with the function of magnesium, which we have already discussed. And it is the phosphoprotein kinase enzyme activity also performed by the manganese. And this is the oxygen evolving system through the splitting of water. Here is the enzyme is responsible for enzyme which contain the manganese ion that can help in the splitting of water, and this is electron transport chain system. So what we learned from this lesson, this manganese is a micronutrient element, but it is essential. It belongs to group 4, that is the manganese is involved in the prosthetic group of enzyme.
metal activator, and manganese is involved in photosynthetic activity, that is the water splitting reaction, the Hill reaction, also responsible for the electron transport chain, and sometimes manganese replace the function of magnesium. And manganese is normally in the soil when uptake is iron is higher, then the manganese uptake will be lower. The vice versa. When manganese uptake is higher, then iron uptake will be the lower. So this is all about the presentation. Thank you very much for watching the video. Welcome to the lecture series of plant nutrition. Today we are going to discuss about the boron. Boron is a non-metal essential macronutrient required for growth and development of crop plants. Balanced application of boron can be of great economic importance for crop plants. As a micronutrient, plants require very small amount of boron, which varies from species to species. Generally, under optimum condition, boron content is range from 20 to 100 ppm in leaves. In light texture soil, it is more severe as compared to dark soil. Adequate boron is required not only for increasing the yield but also for quality of the crop plants. এখানে আমরা আলোচনা করে দেখতে পাচ্ছি যে বোরন একটা এসেনশিয়াল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এলিমেন্ট, এটা খুব কম পরিমাণে লাগে এবং সাধারণত লিফে 20 to 100 ppm থাকে এবং বোরনের মলিকুলার ওয়েট হলো 10.81. It's almost 11. And boron is required for the quality of increasing the grain formation and crop quality as well. সাধারণত ডার্ক সয়েলে বোরনের ঘাটতি কম থাকে, লাইট সয়েলে বেশি থাকে। এখন আমরা দেখি বোরন কন্টেনিং ফার্টিলাইজার। বাজারে যেগুলি পাওয়া যায় সাধারণত মোস্ট কমনলি ইউজ ইজ বোরিক অ্যাসিড। এটাতে 17% বোরন থাকে, আর এটা আছে বোরাক্স, এটাও কমার্শিয়ালি ইউজ করা হয়, where the 11% is boron is present. Other is like that sodium tetraborate, borate 65, solubar also আমরা ইউজ করে থাকি, এটা 20% থাকে। এনিওয়ে বোরন সাধারণত আমরা বোরিক অ্যাসিড নিউট্রাল সলিউশনে বোরিক অ্যাসিড দেই, আর একটা হলো যেটা ফিল্ডে দেওয়া হয় বোরাক্স হিসেবে দেওয়া হয়। The equilibrium condition of boron is here. The organic boron present in the organic matter fertilizer when we apply as fertilizer, primary and secondary boron mineral. এখানে কিছু loss due to various ways and absorbed by the mineral that is absorbed হয়ে থাকে, crop residuate থাকে, and finally uptake by the crop plants. Those are the all sources of boron for making an equilibrium state. So what are the functions of boron in the crop plants? Boron moves in transpiration stream in crop plants through xylem and accumulates in growing points of leaves and stem. Boron is generally considered as phloem immobile. However, phloem mobility has been reported in various brassica crops, namely mustard, cauliflower, radish, etc. এখানে বোরন সাধারণত এটা ইয়েতে জাইলেমে মোবাইল হয় কিন্তু ফ্লোয়েমে ইমোবাইল। হাউএভার ক্রুসিফেরি ক্রপে এটা মোবিলিটি আছে।
Boron in sugar transport. It increases the rate of transport of sugar and sugar-borate complex to actively growing region as also in developing fruits. It also needed for normal root growth and nodule formation in legume crops. Boron sugar ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে এবং এটা ফ্রুট ডেভেলপমেন্টে এবং রুট ফরমেশনে ইভেন লিগিউম নোডুল ফরমেশনে এটা হেল্প করে থাকে boron in flowering and fruiting boron is needed in high amount particularly in reproductive organs than in vegetative growth in most crop plants as it increases flower initiation and retention pollen tube germination and elongation and consequently in seed and fruit development. The pollen growth and development requires adequate amount of sugar for energy. এক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে মাইক্রোস্পোর অথবা পোলেন গ্রেনের যখন স্টিগমাতে এসে পড়ে তখন সেটা টিপ ফরমেশন হয় এই টিপ ফরমেশনের জন্য প্রচুর সুগার লাগে এবং এই যে বোরন সুগার সাপ্লাই না করলে সেটা ঠিক মতো টিপ ফরমেশন হবে না এবং এখানে ফার্টিলাইজেশন না ফলে হয় কি গ্রেন স্টেরিলিটি এসে যায় গ্রেন স্টেরাইল হয়ে যায় এটা বোরনের একটা বিরাট ভূমিকা And boron in phytohormone regulation, plant growth and development are regulated by phytohormone, namely auxin, cytokinin, gibberellin, flower initiation, fruit development, cell wall and tissue formation, and root elongation are all influenced by hormones. Boron plays an important role in the regulating these hormone levels in the plant. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অক্সিন, সাইটোকিনিন, জিবরেলিন এগুলি রেগুলেশনে বোরন একটা ভূমিকা আছে এবং আরেকটা জিনিস হলো সেল ওয়াল এবং সেল ওয়াল ফরমেশন স্টেবিলাইজেশন বোরনের বিরাট ভূমিকা আছে আরেকটা হলো বোরন ইন প্ল্যান্ট অ্যানাটমিক্যাল ফিচার বোরন ইনফ্লুয়েন্সেস অন দ্য সেল অ্যান্ড টিস্যু স্ট্রাকচার স্পেশালি দ্য মেরিস্টেম অফ শুট অ্যান্ড root apex of crop plants. More cambium tissue are produced in boron deficient plant. Parenchyma tissue are produced by the expense of vascular tissue. It is essential for generation and differentiation of new cell. However, high content of boric acid suit the anatomical এন্টিমাইটোটিক অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য সেল এইখানে আমরা একটা জিনিস কাছে যে টিস্যু ডিফারেন্সিয়েশন নতুন সেল তৈরি করতে টিস্যু ডিফারেন্সিয়েশন বোরনের বিরাট ভূমিকা আছে এবং এখানে প্যারেনকিমাতে টিস্যু এটা অ্যাক্টিভিটি হয় এবং ভাস্কুলার টিস্যু ফরমেশনে এটা সহায়তা করে এখন দেখি বোরন ইন সেল ওয়াল ফরমেশন এন্ড স্টেবিলাইজেশন এটা ক্যালসিয়ামের মতোই এটা cell wall stabilize করে থাকে a close relationship between boron nutrition and formation of primary cell wall is found where boron accumulates in the cell wall as boric acid and make the cell wall development steadily up to 90% of the cellular boron is localized in the cell wall fraction and it is helpful in the uptake and movement of calcium which act in cell wall stabilization a mechanism for cross-links of cell wall polymerase by the formation of boron ester with hydroxyl group of cell wall carbohydrate and glycoprotein has been proposed by Loomis and Rust. বোরন এখানে একটা জিনিস হলো কি মেইন জিনিস হলো যে বোরন সেল ওয়াল স্টেবিলাইজেশন আর boron in nucleic acid metabolism. Boron has a role in nitrogen-based synthesis or utilization leading to RNA metabolism. Deficiency or decrease of boron in the plant result in decrease in the mRNA content. However, the DNA content remains unchanged. The pattern of deficiency symptom coupled with a decrease in the RNA content has been observed by many researchers and it appears that boron has an early effect on RNA metabolism. এখানে RNA মেটাবলিজমে বোরনের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে তো আমরা ডেফিসিয়েন্সি এখানে যে ডিফর্ম শেপটা হচ্ছে ইজ ডিউ টু দ্য ডিফরমেশন অফ সেল ওয়াল বোরনের ডেফিসিয়েন্সির জন্য সেল ওয়াল ডিফরমেশন হয়েছে এই জন্য এরকম এপ্রোথেমিক স্ট্রাকচার বা এরকম একটা ডিফর্ম স্ট্রাকচার
অনেক সময় হয়ে থাকে। শসার ক্ষেত্রে আমরা দেখি এবং ইয়ের ক্ষেত্রে ব্যানানার যে শুটটি টার্মিনাল লিভ যেটা সেটা বেঁকে যায়, অনেকটা দেখতে হাতির শুঁড়ের মতো, এইরকম হাতির শুঁড়ের মতো হয়ে যায়। সেইটাকে অনেক সময় আমরা বলি elephantiasis disease. That is the disease is caused by the deficiency of boron. So that is all about the nutritional aspect of boron, as boron is the micronutrient, and it is essential nutrient element. So what we learn from here, we learned the most important thing is the physiological and metabolic activity of boron. And recently boron is considered is the important micronutrient element, and the fertilizer is required for getting the maximum yield, especially the cruciferous crops and even gramine. In gramine, the wheat requires the boron for its grain formation. So the mechanism is that the boron is needed for the pollen viability, especially the pollen tube formation and pollen germination. And the another thing is the cell wall, especially the younger meristematic cell differentiation, where the cell wall stabilization requires the boron content in the cell. Okay, thank you very much for watching the video.